Hello and welcome to another session on language and linguistics. So we stopped with the Greek tradition. We discussed the Greek tradition and Dionysius Thrax and the Stoics are the ones responsible for giving us nouns, verbs, adjectives, conjunctions, case, tense, mood, etc. Okay, Dionysius Thrax. As also the great grammarian of the Greek period. Now we move from Greece to Rome. The Romans took the Greeks as their models in the matter of art and literature. The Latin grammar were very much dependent on the Greek scholars in every aspect of language study. The Latin scholar Varro, his work on language reflects the influence of the Greek Stoics and also the Alexandrians. Various grammar categories mentioned by the Greeks found their way into the study of Latin grammar as well. The Romans followed the Greek masters in the study of language. The two languages were similar. The users who used this language were world masters. We got great literature from them, great philosophies from them, great writings from them. So they were renowned, they were world masters. This led to a common view that Greek and Latin grammars should be followed meticulously as they are universal, and any deviation from them could only lower the status of language. The Greek and Roman grammarians spread the view that parts of speech, case, number, tense, and gender are unavoidable as far as grammar study is concerned. Just like Greeks, the Romans also studied languages of classical writers like Cicero, Virgil. The late grammarians like Donatus and Priscian, they were chosen as their models. The classical writers Virgil and Cicero. They also asserted the classical fallacy of Greeks, and it continued to exist in most of the language study carried out all over the world till the late 20th century. So that was with the Romans. That's very short. So they followed the Greeks. They made their Latin, soon Latin and Greek became very important. Since the ones who used it were world masters, there was a view that any kind of deviation from this would mean a lower status of language. And not just that, these grammarians, according to them, parts of speech, case, number, all these were unavoidable things, and they followed the great masters of Greece and Rome. Okay, they followed the classical writers, both of Greece and Rome. And there you have the importance of Latin. In the medieval period, as we move to the medieval period or the Middle Ages, the medieval period and after, the medieval period is characterized by an over-importance in Latin. So here begins Latin, but when it comes to the medieval period, there was an over-importance to Latin. The basis of all scholars was a sound knowledge in Latin. That was the belief. Grammar of this period is called modistic. Okay, modistic. They attached a lot of importance to the questions of what language signified. They related grammar with logic, with epistemology, with metaphysics. The Renaissance scholars tried to innovate and break free from this scholastic tradition, but they did not succeed. They all concentrated mostly on collection and publication of the texts of the classical authors, and the invention of the printing press made things a lot more easier. So it was based on Latin, it was based on logic, it was based on metaphysics and epistemology. Though the Renaissance scholars, many of them tried to break away from these old rules and bring new ones, they couldn't. Okay,
They were mostly interested in, publishing and collecting and translating the classical authors. Now, when we come to the Indian tradition. So, the next great achievement to be noticed in the field of language study is comparing languages and tracing its origin. So far we studied only a part or a section of the language. Latin, how Latin and Greek came to be very important. So, as we move on, when we come to the Indian tradition, it comes to be comparing languages and tracing its origin. It should all, like, they believe, the philologists or the linguists, they believe that there's one, starting എവിടെന്നെങ്കിലും വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പാരിസൺ തുടങ്ങി. ലാംഗ്വേജസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി തുടങ്ങി. This is generally known as comparative philology. According to John Lyons, the Indian grammar tradition is not only independent of the Greco-Roman but also more diverse, maybe even superior in its manifestations and achievements. Panini, the 4th century grammarian, is acknowledged as the greatest of the Indian grammarians. He mentions many of his predecessors, and we understand that this process was a classical one, and that he was working in a tradition which started some centuries before him. So, Panini, when he is considered the greatest grammarian, he was following his predecessors. So, we understand that this is something that started not just now, but several centuries before him, and he was just following the tradition of what was already given to him. Okay, so just like Plato, just like Aristotle, the Indians distinguished nouns and verbs. So not just the Greco-Romans, but also the Indians, we also distinguished between nouns and verbs. Also in the area of phonetics and the study of internal structure of words, the Indian linguistic work is considered by many to be superior to that of Greeks. Now, what is comparative philology? Many languages show similarities to a great extent. It may be in vocabulary, it could be in grammatical structure, and so on. The grammatical structure, or in grammatical structure, the classical languages like Sanskrit and Latin, they are considered classical languages. They exhibit a lot of resemblances. Both make use of inflections and their verbal conjugations, how you conjugate verbs, no? Like, for example, give becomes gave, given, buy becomes bought, or bring becomes brought. They are called verbal, or they are called conjugations of the verbs. So even Malayalathil nilkunnu, irunnu, irikkunnu, നടക്കുന്നു, അങ്ങനെ കോൺജുഗേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കോൺജുഗേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് ആർ ലൈക്ക് ദി adding the s and the es and the suffix and the prefix and all those things. So these thing indicate nature of the subject, and also both have similarities in their vocabulary. This leads to a casual observer to wonder if they have sprung up from the same common language. അപ്പോൾ സാൻസ്ക്രിറ്റിലും ലാറ്റിനും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ബാക്കിലോട്ട് കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ കുഡ് ബി ലൈക്ക് ബ്രദേഴ്സ് ഓർ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ദേ കുഡ് ബി ലൈക്ക് സിബ്ലിങ്സ്, ആൻഡ് ദ മദർ കുഡ് ബി പേരൻറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് വൺ, യു കുഡ് കം ടു ദ പേരൻറ്റ് ഹൂസ് ദ പേരൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു ഈ ഒരു ടൈമിൽ. The 19th century paved the way for studies of this kind when the Englishmen in India accidentally came over the specialities of Sanskrit languages. This discovery was made by many scholars, of whom the most influential was the English jurist William Jones. The close affinity that existed between Latin and Greek had already been known to scholars, but that was because these countries were neighbors.
they had a strong political and cultural relationship that they shared. അപ്പോൾ ഗ്രീക്കും ലാറ്റിനും എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they were neighboring countries, they were neighbors. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രീക്കിലായാലും ലാറ്റിനിലായാലും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ദൂരെ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇങ്ങ് ഇന്ത്യയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലേ, ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ ത്രോ ഫാർ ഓഫ് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഹൗ കുഡ് ഇറ്റ് റിസെമ്പിൾ ദ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക്? ദാറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ദ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സ്കോളേഴ്സ്. The languages Latin and Greek had so much of resemblance that there was every reason to assume that they had sprung from a common source, which however was no longer in existence. So they had to find out that common source was not in existence. That is already dead and gone. Languages were formed, new dialects were formed. These new dialects later became languages, and these languages again, several dialects within the language itself was formed, and then they became several different languages. That's how ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളവും തമിഴും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഭാഷ മലയാളവും തമിഴും മലയാള ഭാഷ തന്നെ സാൻസ്ക്രിറ്റും തമിഴുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഡയലക്റ്റായി, സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ നിന്ന് ഡയലക്റ്റായി മാറി അതൊരു പുതിയ ലാംഗ്വേജായി, തമിഴിൽ നിന്നും മാറി അത് മലയാളമായി മാറി. തമിഴ് ഭാഷയായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യം ഉണ്ട് നമുക്ക്. അത് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പേരൻറ് ദ്രാവിഡ ഭാഷകളാണിത് നമ്മളുടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് രസമാണ്, നല്ല രസമാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട്. Okay, coming back to it, thus based on its resemblances or closeness in vocabulary, and the vocabulary-ilum and the grammatical structure-ilum, linguists endu cheyidu, they divided world languages into different language families. Pala language families ആയിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലിയാണ് ഇത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലി. Most of the languages of Europe and many languages of Asia belong to the Indo-European family. Now, we will have a glimpse of the descent of the English language. ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് ജനറലായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും ഉള്ള ഫോർമേഷനും ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ള കാരണവും, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഡീവൽ ടൈംസിലോട്ട് വന്നു, മെഡീവൽ ടൈംസിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനിലോട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? എല്ലാം ഈ ലാറ്റിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയായ സാൻസ്ക്രിറ്റും അതിന് ഒരു ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ആ സിമിലാരിറ്റിയിൽ നിന്ന് നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് parent language or the prominent language families is the Indo-European family. Now what we are going to do is, we are going to see or have a glimpse of the descent of the English language. Not completely, but at least till that place where we would get how we got English language. Okay. Several different families of languages are known to philologists, but the only one that concerns us here is that which includes most of the European languages and some of those of Asia. കുറച്ച് യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ കുറച്ച് ഭാഷയും അതേപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിലത്തെ 2-3 മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് വരുന്നതും. അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. But it's not easy at first sight to see much connection between German and French or Italian, and still more any of these, some languages of India itself. We have absolutely no idea, no connection. But scholars have shown beyond a dispute that they are all members of same family and they go back to the same origin. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന, ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ആയാലും ജർമ്മൻ ആയാലും ഇറ്റാലിയൻ ആയാലും നോക്കുമ്പോൾ
അതും അതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻറ്റ് ഫാമിലിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒറിജിൻ നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾ വെയർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫോർമേഷൻസും ഒരുപാട് ഇവല്യൂഷൻസും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ മാറിപ്പോയി, ലാംഗ്വേജസ് മാറി, വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി, അങ്ങനെയാണ് അത് പുതിയ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറെ ഡയലക്റ്റായി മാറി. ആ ഡയലക്റ്റ് വളർന്ന് പിന്നെ അതൊരു ലാംഗ്വേജായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ എഗെയിൻ ആ ലാംഗ്വേജിൽ എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡിവൈഡിങ് ആൻഡ് division and subdivisions, and it goes on, and that's how you get several languages. And they have now lost complete similarity, or they have no similarity with the parent language. Now, if you look at it now, Pasha, it is beyond a dispute that all these members belong to the same origin. So this parent language has been variously named. Indo-Aryans എന്ന് പറയാറുണ്ട്, Indo-Aryan family എന്ന് പറയും, Indo-Germanic family എന്ന് പറയും, Indo-European family എന്ന് പറയും. പണ്ടൊക്കെ ആര്യൻ ഫാമിലി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആര്യൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയാറില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആര്യൻ ഫാമിലി ഈസ് റെഫർ ടു ദി സം ഓഫ് ദി സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ പെർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആര്യൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡോ ആര്യൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഇൻഡോ ജർമാനിക് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്നുള്ളതാണ്. So it is generally agreed that it was spoken about 3000 to 3500 years BC by the nomadic tribes. So far into history, into the nomadic life. Okay, so and these nomadic people, they wandered in the lands around the Black Sea. What is the Black Sea? Black Sea is in the southern extremes or southeastern extremity of Europe. Okay, like it's near Bulgaria, it is near Ukraine, it is near Georgia, Russia. It is bordered by these places: Russia, Bulgaria, Ukraine, Georgia, and so on. And what they did was they even went far from the Black Sea. They wandered in the lands around Black Sea and even went so far afield as to the steppes of Siberia. Siberia steppes, you know what steppes are, you have studied that in geography. If not, just have a look here. Yeah. So these tribes split up into various sections which moved into different directions across the continent of Europe and Asia. Each section would of course take the parent language with it. Okay, അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ആ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലിയിലുള്ള ആ പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിനെയും കൊണ്ടാണ് അത് ഇവർ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോയി ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറി ചില ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നു, ചില ഗ്രൂപ്പ് മാറി വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നു, വളരെ ഫാർ ഓഫ് പ്ലേസസിലോട്ട് പോയി ദേ wandered as far as to Europe and various Asian countries. That is what we have today. Okay, and ഇവരുടെ ഈ ലാംഗ്വേജ് കുറേ അവർ ദൂരെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേയൊക്കെ ആ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചിലത് മറന്നു പോവുകയും അതിൽ നിന്നും പുതിയതായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വരികയും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഡയലക്റ്റായി മാറുന്നു. ആ ഡയലക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് അത് പിന്നീട് ഒരു ലാംഗ്വേജായി മാറുന്നു. എഗെയിൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് പേര് മാറി വേറെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് പോകുന്നു. അതും ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു, അവിടെ വേറെ ഒരുപാട് പല ലാംഗ്വേജസ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡയലക്റ്റിൽ നിന്നും അത് ലാംഗ്വേജസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിനെയും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഈ പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിനെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജ് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ഡയലക്റ്റായി മാറുന്നു. ഈ ഡയലക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു പുതിയ ലാംഗ്വേജായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജസ് വരുന്നത്.
So each section would of course take the parent language with it, and becoming isolated from others would develop it along its own lines, so that in course of years several different dialects of the one original language arose. ആ പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും പല ഡയലക്ട്സ് ആണ്. പല ദൂരത്തും കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തുകയും അതിൻ്റെ ആ ഡയലക്റ്റ് മാറുമ്പോൾ അത് വേറെ വേറെ ലാംഗ്വേജ്, പുതിയ ലാംഗ്വേജായി മാറും. But besides this, each group would be constantly adding to the language in its own way. As a result, twofold process happen. രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ദൂരെ മാറിപ്പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഈ പാരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു, ഡയലക്റ്റ് വരുന്നു. ഡയലക്റ്റ് ഒരുപാടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡയലക്റ്റ് ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ തന്നെ ഒരു രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ദേ കീപ് ആഡിങ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേ. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോൾഡ് പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. By 2000 BC or little later, it is believed that the original Indo-European family had split up into 8 distinct groups. അതാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ഫാമിലി, ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പേരൻറ്റിൽ നിന്നും അവർ മാറി 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 ഇങ്ങനെ ദൂരെ ദൂരെ പോയിട്ട് അവസാനം ഒരു 8 ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 8 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആർ സബ്ഡിവൈഡഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഡൗൺ ദി ഏജസ് and modified to an extent by later contacts between group and group, and has given way to multiplicity of languages which exist today. I want you to have a look at this diagram, this picture, family tree, to see how it originated. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്നും ഞാൻ അധികമൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലൂ തരാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്യൂട്ടോണിക് ലാംഗ്വേജ്. ജർമാനിക് ട്രൈബ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ തുടക്കം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നല്ല നീറ്റായിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് വരച്ച് വെക്കണം. ഇത് എക്സാമിനൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. നമ്മളുടെ സാൻസ്ക്രിറ്റും ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, പ്രാകൃത് ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ്, അതിൽ നിന്നും ഹിന്ദി എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് വരച്ച് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു സബ്മിറ്റ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് necessary for your course of study, but of course when you take up PG, it is definite that it will come. It's a very important essay. പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. So till we meet next time, thank you and keep safe.